కూడా లేకుండా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇది ఫార్ములాస్ లాస్ట్ క్లాస్ డిస్కస్. Magnetic field to infinite wire is how much? So mu naught into I by infinite wire. So infinite wire ila unte at this location 1 magnetic field is how much? Mu naught into I by 2 pi r. So infinite wire అయితే మెన్షన్ కూడా చేయడు, జస్ట్ వైర్ అంటాడు అంతే. సో ఫైనైట్ అయితే కనుక స్పెసిఫై చేస్తాడు. సో ఇన్ఫైనైట్ అయితే స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు ఏ స్ట్రైట్ వైర్ అన్నా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు ఇన్ఫైనైట్ వైర్ అన్నా ఫార్ములా ఏంటి? mu naught I by 2 pi r. Now at this location r, that is at one end of the infinite wire. So point 2 is at one end of the infinite wire. Now for this one magnetic field is how much? mu naught into I by 4 pi r. Mu naught into I by 4 pi r is the magnetic field at one end of the infinite wire. Next. So in this case, magnetic field to a circular wire is or circular current carrying coil. Circular wire aina coil aina ade or ring aina ade. Now what is the magnetic field at its center? mu naught into I by 2r. Next, for semicircle, so mu naught into I by 4r. So 1/4 circle or 1/4 circle, mu naught into I by 8r. mu naught into I by 8r. So 3/4 circle, 8r. 3 mu naught I by 8r. So these are the formulas. So based on these formulas, we need to discuss applications now. So first example. Next application. So assume that radius of this one is r. R is the radius. Current I is passing through it. So assume that this is point P, that is at center of that circular path. Now what is the magnetic field at point P? So ivanni kuda question anta endi magnetic field at point P we need to calculate for a coming example. So remaining examples aniki question common. What is the magnetic field at point P? So try to solve this one. Just calculate the magnetic field at point P. What is your answer? mu naught I by 4 pi r ante. No. Inga mu naught I by 4 pi r minus mu naught into I by 8, 3 mu naught I by 8r. So ఎలా వచ్చింది? So process ఏం తీసుకున్నాం? Just we need to divide that conductor into different parts. So different parts can divide చేసుకోవాలి. So divide this one into 3 different parts. So can you divide like this? So let divide cheyacha. So this is the first part, horizontal one. So circular one, second part, horizontal one, third part. This is original diagram. So దీన్ని ఇలా స్ప్లిట్ చేసాం అంతే. ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసాం, ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసాం. So first part infinite conductor. This is a 3/4 circle. This is also infinite conductor. Is this clear or not? Now magnetic field to first part. Magnetic field to first part and the mu naught into I by
4 pi r. ఎందుకని రెజొనెంట్ సో ఇన్ఫైనైట్ వైర్ కి ఒక ఎండ్ దగ్గర ఉంది పాయింట్. సో ఇది ఇన్ఫైనైట్ వైర్ అనుకుంటే ఈ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? ఎట్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫైనైట్ వైర్. సో μ0I/4 pi r. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్, దిస్ ఇస్ 3/4 సర్కిల్ నా. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి? 3/4 సర్కిల్. 3/4 సర్కిల్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏంటి? μ0 × I/8r. నెక్స్ట్ సో 3 μ0 × I/8r. నెక్స్ట్ థర్డ్ పార్ట్. సో థర్డ్ పార్ట్ కి పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? For this one, this is on axial line, so that magnetic field is 0. So third part is 0. Next, directions కూడా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ పార్ట్ కి డైరెక్షన్ ఏంటి? ఫస్ట్ పార్ట్ ది డైరెక్షన్ ఏంటి? సో ఇలా ఉంది వైర్. సో ఇక్కడ పాయింట్ P దగ్గర తీసుకుంటే వైర్ ఇక్కడ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ తీసుకోండి పర్వాలా. అంటే మనం డైరెక్షన్ ఎజ్యూమ్ చేసుకునేటప్పుడు సో ఇలా తీసుకోండి, ఎక్స్టెండ్ చేయండి. సో ఇలా ఉంది. థంబ్ డైరెక్షనే కరెంట్ డైరెక్షన్. ఫింగర్స్ ఎలా వస్తున్నాయి పాయింట్ P దగ్గర? అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్. సో ఫర్ దిస్ వన్ డైరెక్షన్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్. నెక్స్ట్ ఫర్ దిస్ వన్ అంటే సెకండ్ పార్ట్ సర్క్యులర్ పార్ట్. సర్క్యులర్ పార్ట్ కరెంట్ డైరెక్షన్ లో థంబ్ ఉండాలి. కరెంట్ డైరెక్షన్ లో థంబ్ ఉంటే ఫింగర్స్ ఇక్కడ ఎలా వస్తున్నాయి? ఇంటూ ద పేజ్. సో డైరెక్షన్ ఈస్ ఇంటూ ద పేజ్. ఇంటూ. సో ఒకదానికి డైరెక్షన్ ఇంటూ ద పేజ్ ఉంది, ఇంకో దానికి అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ ఉంది. అవునా? అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, మైనస్ సైడ్. సో కామన్ తీస్తే μ0I/4 pi r కామన్ తీద్దాం. μ0 × I/4 pi r. ఇది లాస్ట్ లో ఆప్షన్స్ బట్టే కామన్ తీసుకోవాలి. కామన్ తీయడం ఆప్షన్స్ బట్టి కామన్ తీయాలి. సో 1 మైనస్ ఇక్కడ. సో μ0I బయటకు వచ్చేసింది. ఇంకేం మిగిలింది? పైన 3 మిగిలింది బై. ఇక్కడ 4 బయటకు వచ్చింది. ఇక్కడ 4r బయటకు వచ్చేసింది. ఇక్కడేమో 8r ఉంది. సో ఇక్కడ 2 రాద్దాం. మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా పై బయటకు వచ్చింది. సో మల్టిప్లై చేసి చూడండి ఇది వస్తుందా లేదా. దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి. μ0I/4 pi r × 1 μ0I/4 pi r. μ0I/4 pi r × 3/2 అంటే పై క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 3/2 × 4 అంటే 3/8. సో μ0I/3/8r అవుతుంది. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆప్షన్స్ బేస్ చేసుకుని కామన్ తీయాలి. అలా కాకుండా μ0I/4r కామన్ తీసాడు అనుకోండి, μ0I/4r కామన్ తీసుకుని రాయండి ఈక్వేషన్. Next, for this one, calculate magnetic field at point P. μ0I/8r. So here also same process. Divide that one into 3 different parts. దీని కూడా 3 different parts కింద డివైడ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ పార్ట్ So assume that this is the first part, second part, third part. So magnetic field due to first part and third part 0. ఎందుకని థర్డ్ పార్ట్ కి యాక్సియల్ లైన్ మీద ఉంది, ఫస్ట్ పార్ట్ కూడా యాక్సియల్ లైన్ మీద ఉంది. సో magnetic field is 0. Next, magnetic field due to first part, second part. This is a 1/4 circle. So magnetic field due to second part is how much? μ0 × I/8r. సో ఈ రెండు 0 అయిపోయింది కాబట్టి అదొకటే నెట్ కూడా అవుతుంది.
So net magnetic field is B equal to B2 only. That equal to mu naught into I by eta. So directions ఎలా ఉంటాయి? Direction. So ఇక్కడ arrow mark ఇలా ఉంది. So arrow mark ఎలా ఉంటే thumb direction అటు పెట్టండి. Fingers direction point P దగ్గర ఎలా ఉన్నాయి? Into the page. So direction is into the page. This is the final answer. Mu naught I by eta into the page. Solve this one. Mu naught I by 8R plus mu naught I by 4R. So ఎక్కడ వరకు డివైడ్ చేయాలి? సో ఇక్కడ వరకు ఇదంతా ఫస్ట్ పార్ట్. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ వరకు 3/4 సర్కిల్. సో ఇది సెకండ్ పార్ట్ అన్నమాట. సో రిమైనింగ్ థర్డ్ పార్ట్. ఎగ్జాక్ట్ గా పాయింట్ బి కిందకి ఇక్కడ వరకు డివైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు ఏ పార్ట్ అయినా జీరో అవుతుంది అని చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఫస్ట్ పార్ట్ జీరో అయిపోతుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ జీరో. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా రాస్తే B ఈక్వల్ టు సో B1 B2 B3 ఎడిషనల్ సబ్ట్రాక్షన్ తర్వాత ఫైనలైజ్ చేస్తాం. ఈక్వేషన్స్ రాసేయండి. B1 ఎంత 0. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు సెకండ్ పార్ట్ దట్ ఈస్ 3/4 సర్కిల్. సో mu naught into I by 3/4 సర్కిల్ అంటే so 3 mu naught into I by eta. Next magnetic field to third part. Third part ఎలా ఉంది? This is a infinite wire and point is at one end of the infinite wire. So mu naught into I by 4 pi r. Now identify directions. Based on that one we can add or subtract. So దీనికి ఎలా వస్తాయి? సో thumb ఎలా ఉండాలి? ఇట్ సైడ్ అయితే into the page ఉన్నాయి. మరి ఇట్ సైడ్ ఎలా ఉంటాయి ఫింగర్స్? అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ ఉంటాయి. సో రైట్ హ్యాండ్ సో కొని అదే ఆరో మార్క్ ఇక్కడ కూడా ఉంటది కదా, ఇక్కడ తీసుకొచ్చు. సో అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ వస్తున్నాయి పాయింట్ బి దగ్గర దీనికి. సో దిస్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్. B2 అయింది అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్. నెక్స్ట్ B3 ఈ లైన్. సో ఇక్కడ కూడా ఈ సైడ్ ఫింగర్స్ ఎలా వస్తున్నాయి? అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్. రెండు అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ లో వస్తున్నాయి. అందుకని ఏం చేయాలి మనం? సో వి నీడ్ టు యాడ్. రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ చేస్తాం. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. So common factor ఏం చేస్తాం? mu naught I by 4 pi r. సో mu naught into I by 4 pi r కామన్ ది. 4 pi r కామన్ తీస్తే mu naught I బయటకు వచ్చేసింది. ఇక్కడ 3 by r బయటకు వచ్చింది. వాట్ అబౌట్ 8 2 5 ప్లస్. సో ఆల్రెడీ సిమిలర్ మోడల్ వచ్చింది. అక్కడ -1 వచ్చింది. అదే 1 minus 3 pi by 2 వచ్చింది. ఇక్కడ 3 pi by 2 plus 1. చూడండి అక్కడ షేప్ మారిందంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మారిపోతుంది. అందుకని దీన్ని ఫార్ములాస్ కింద గుర్తు పెట్టుకోకుండా ఎప్పటికప్పుడు చేయడమే. డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడంటే చేయడమే. ఇంకా కరెంట్ I mu naught I by divide that one into 3 different parts. Then go to 3 parts can divide it.
ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ పార్ట్, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి థర్డ్ పార్ట్. సో దిస్ is first part, this is the second part, this is the third part. చూడండి ఇక్కడ షేప్ సరిపోయింది ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ 1/4 సర్కిల్ అయింది ఇక్కడ నుంచి. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/4 సర్కిల్. సెకండ్ పార్ట్ 1/4 సర్కిల్. ఫస్ట్ పార్ట్ కి పాయింట్ P ఎక్కడ ఉంది, దట్ ఈస్ అట్ one end of the conductor. So net magnetic field can be written as, so B1, B2, B3. తర్వాత ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ తర్వాత ఫైనలైజ్ చేస్తాం. B1 వాల్యూ ఎంత, magnetic field to first conductor, that is mu naught into I by 4 pi r. ఎందుకని రీజన్ ఏంటి, that is at one end. Next second part, it is a 1/4 circle, so 3 mu naught into I by 8 r. 1/4 circle, 1 into mu naught I by 8 r. Next one, B3, third part, mu naught into I by 4 pi r. ఇది ఈక్వేషన్. డైరెక్షన్స్ ఫైనలైజ్ చేయండి. ఫస్ట్ పార్ట్ కి అవుట్ సైడ్ ఉంటాయి, సో ఇలా తీసుకోండి. సో ఫస్ట్ పార్ట్ కి అవుట్ సైడ్ ఉంది, సెకండ్ పార్ట్ కూడా అవుట్ సైడే, థర్డ్ పార్ట్ కూడా అవుట్ సైడే. అంటే ఒకే వైర్ అలా ఉంది కాబట్టి ఒకే డైరెక్షన్ వస్తుంది. సో మూడు అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి, సో దట్ వీ నీడ్ యాడ్. మూడు యాడ్ చేస్తాం. సో యాడ్ చేసినప్పుడు ఇది చూడండి, ఈ రెండు టర్మ్స్ ఒకటేగా. సో 2 into రాయచ్చా, 2 into mu naught I by 4 pi r అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ mu naught into I by 2 pi r. mu naught into I by 2 pi r plus mu naught into I by 8 r. So final answer కామన్ తీసుకోండి. So what about direction, out of the page dot. ఈ రోజు స్టడీ అవర్ వర్క్ ఏంటంటే ఇందులో డయాగ్రామ్స్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయండి. మెటీరియల్ సెకండ్ ఇయర్ మెటీరియల్ లో మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం లో ఈ డయాగ్రామ్స్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. అది ఈ రోజు ఒకసారి క్లాస్ వర్క్ రివైజ్ చేసి తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి, మెటీరియల్ స్టార్ట్ చేయండి, ఆ టాపిక్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్, next diagram. So calculate magnetic field at point P for this conductor. ఈ కండక్టర్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పాయింట్ P దగ్గర కావాలి. mu naught I by 2 pi r plus mu naught I by 4r. చేయాలి, మిగిలిన చేయాలి. సో అగైన్ డివైడ్ దిస్ వన్ ఇంటూ 3 parts. దీన్ని కూడా 3 parts కింద డివైడ్ చేయండి. సో ఇక్కడ వరకు ఒక పార్ట్ ఇది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక పార్ట్. సో ఇది థర్డ్ పార్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పార్ట్, దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ పార్ట్. ఇదంతా సెకండ్ పార్ట్, సెమీ సర్కిల్. First part horizontal section, that is infinite wire. Third part also infinite wire. Net magnetic field can be written as B equal to B1 plus B2 plus B3. ఎందుకు ఎడిషన్ రాస్తున్నాను నేను, సో అన్ని అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ ఉంటాయి చూడండి. సో ఇలా తీసుకున్నాం, ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్, ఇక్కడ కూడా అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్, ఇక్కడ కూడా అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పార్ట్ ఈస్ సేమ్, డైరెక్షన్ ఈస్ సేమ్. సో ఎడిషనే. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే ఇది, ఈ పార్ట్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత, సో mu naught into I by 4 pi r. ఎందుకని, సో దిస్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్ వైర్. పాయింట్ P is located at one end of the conductor. ఒక ఎండ్ దగ్గరలో ఉంది. సో నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు సెకండ్ పార్ట్, సో mu naught into I by 4r. రీజన్ ఏంటి, సో సెమీ సర్కిల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పార్ట్, సో ప్లస్
mu naught into I by 4 pi r. So mu naught I by 4 pi r, mu naught I by 4 pi r. So 2 mu naught I by 4 pi r or mu naught into I by 2 pi r. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే అంటే ఇది యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది mu naught I by 2 pi r. నెక్స్ట్ ఇది యాజ్ ఈజ్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి mu naught into I by 4r. Next take mu naught into I by 4 pi r as common. ఫోర్ పై ఆర్ కామన్ తీసి అలా రాయొచ్చా 2 ప్లస్ పై అని రాసుకోవచ్చా అంటే అక్కడ ఏ కామన్ తీసిస్తాడో మనకి పర్ఫెక్ట్ చెప్పలేము మనం ఆప్షన్ పెట్టి కామన్ తీసుకోవాలి అందుకని ఒక్కొక్క సమ్ లో ఒక్కొక్కటి కామన్ తీస్తాం సో మెజారిటీ ఏంటంటే పై ఉన్నది కామన్ తీసేస్తారు పై ఉన్నదే కామన్ తీస్తారు వాట్ అబౌట్ డైరెక్షన్ into the page or out of the page out of the page dot next for this one calculate magnetic field at point P. So you can divide this one into 3 different parts. Second వరకు parts చేయొచ్చు మనం. So ఇక్కడ వరకు ఒక పార్ట్ పైది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు ఒక పార్ట్ ఇది సెమీ సర్కిల్. సో ఇది ఒక పార్ట్. So this is part 1. This is part 2. This is a part 3. So magnetic field, net magnetic field ఎలా రాస్తాం? B1, B2, B3. So magnetic field to first part 0. Magnetic field to second part mu naught into I by 4 into R. Next magnetic field to third part mu naught into I by 4 pi R. So addition or subtraction? So again reason ఏంటి? So రెండు అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ లో ఉన్నాయి. సో దీనికి magnetic field ఎలా వస్తుంది? కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ యారో మార్క్ ఎలా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా యారో మార్క్ ఇలాగే వస్తుంది డౌన్ వర్డ్. సో magnetic field is అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్, దీనికి అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్, రెండింటికి ఒకే డైరెక్షన్ వచ్చింది. సో ఎడిషన్. సో ఎడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ అనేది దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ. బేస్ చేసుకునే రాయాలి, డైరెక్షన్ బేస్ చేసుకునే రాయాలి. నౌ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ mu naught I by 4 pi r కామన్ తీస్తే 4 pi r కామన్ తీస్తే సో pi plus 1. Next
కంప్లీట్ చేయండి ఉండే తర్వాత కానీ. సో లెట్ మీ కంప్లీట్ ఫస్ట్. Calculate magnetic field at point. So assume that these two are circles only. Small gap on the circles in this coach. Now what is the magnetic field at point P? So assume that current I is passing through it. So that is non-zero. Zero. R1 is different from R2. Non-zero. Not into I by 2R1 minus 2R2. So same direction, opposite direction. Opposite direction. Magnetic field due to outer coil is opposite to the inner coil. So magnetic field then inside coil magnetic field outside coil magnetic field at point P. Inside or outside? So radius. So basic equation is mu naught into I by 2R. Complete circle. So magnetic field is inversely proportional to radius. Radius ఎక్కువ ఉందంటే magnetic field తక్కువ ఉంటది. ఈ రెండిట్లో radius ఎక్కువ ఉన్నది ఏంటి? Outside coil. So outer coil కి radius ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి magnetic field తక్కువ ఉంటది. So net magnetic field B equal to B1 minus B2. అవునా? Inside coil minus outside coil. ఎందుకు మైనస్ రాసాం? రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు అవుట్ సైడ్ కాయిల్ అండ్ ఇన్సైడ్ కాయిల్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ కాయిల్ mu naught into I by 2R1 minus mu naught into I by 2R2. డైరెక్షన్ ఫైనల్ డైరెక్షన్ ఏమైనా రాయగలరా? ఫైనల్ డైరెక్షన్ ఏమైనా చెప్పగలరా? What is the final direction of the magnetic field? ఫైనల్ డైరెక్షన్ ఏది ఉంటది? ఏది ఎక్కువ ఉంటే అదే ఫైనల్ డైరెక్షన్ ఉంటది. దేని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎక్కువ ఉంది? ఇన్సైడ్ ది. ఇన్సైడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎక్కువ ఉంటది కదా. ఇన్సైడ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటది? ఇన్సైడ్ కరెంట్ వల్ల ఇంటూ ద పేజ్. సో ఫైనల్ కూడా ఇంటూ ద పేజ్ ఉంటది. అంటే డిఫరెన్స్ చేసినప్పుడు, ఎడిషన్ చేసినప్పుడు అయితే ఒకే డైరెక్షన్ వస్తుంది. ఓకే ఫైన్. సో మరి డిఫరెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు, సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు, ఆ డిఫరెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏది ఎక్కువ ఉంటే ఆ డైరెక్షన్ రాసుకోవాలి మనం. ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంటే ఆ డైరెక్షన్ రాసుకోవాలి. ఆ డైరెక్షన్ లోనే వస్తుంది ఆన్సర్. So this is also called a concentric circle. Concentric circle అంటే center same గా ఉంటుంది. So here two concentric circle is there. One of radius R1, other one of radius R2. Assume that I1 current is passing through the inner coil and I2 is the current that is passing through the outer coil. Now, what is the net magnetic field at point P? That is at common center. So దీన్ని ఒక్కొక్కసారి డయాగ్రామ్ మ్యాటర్ లో అడుగుతాడు. కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ అంటాడు అంతే. Two concentric circles of radii R1 and R2 carrying currents I1 and I2, then calculate the magnetic field at a center of the concentric circle. And this is the diagram. Now, what is the magnetic field? So B equal to B1 B2. So magnetic field due to first one mu naught into I1 by 2R1. Magnetic field due to second one. So mu naught into I2 by 2R2. Next. So add cheyala, subtract cheyala. So add cheyala. Endukani? So same direction also. Din magnetic field out of the page. Din nunchi vache magnetic field kuda out of the page. So final direction is out of the page.
సో కామన్ తీసేది ఏంటి, mu naught by 2 కామన్ తీస్తే I1 by R1 plus I2 by R2. This is the magnetic field directed out of the page. Dot. Right on. Divide this one into 4 different parts. 4 parts can divide cheste. So this is a horizontal one. First one semicircle, second, third horizontal part, fourth also semicircle with a different radius. Magnetic field to first part and third part 0. First part the magnetic field, third part magnetic field ఎంత అవుతుంది 0 అవుతుంది point P దగ్గర ఎందుకని. So this is point P is on axial line of the first and third part. Next, so net magnetic field is due to second part and fourth part only. Now what is the magnetic field due to second part? Mu naught into I by 4 R1. Next, magnetic field due to fourth part, mu naught into I by 4 R2. Next, so magnetic field due to second part direction ఎలా ఉంటది into the page. చెక్ చేయండి ఒకసారి. సో యారో మార్క్ డైరెక్షన్ లో ఫింగర్, సో థంబ్ డైరెక్షన్ ఉంటే ఫింగర్స్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. సో దట్ ఈస్ ఇంటూ ద పేజ్. సో డైరెక్షన్ ఎలా వచ్చింది ఇంటూ ద పేజ్. మరి దీనికి ఇంటూ ద పేజే, దీనికి కూడా ఇంటూ ద పేజే. చూడండి ఒకసారి, దీనికి కూడా ఇంటూ ద పేజ్ వస్తుంది. థంబ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటే పైన యారో మార్క్ దగ్గర ఫింగర్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇంటూ ద పేజ్. సో రెండు ఇంటూ ద పేజే. సో ఎడిషన్ యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడే మిస్ అవుతుంది, ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మిస్ అవుతుంది, ఈక్వేషన్ అంతా రాస్తారు. సో mu naught into I by 4 కామన్ తీసితే then 1 by R1 plus 1 by కంప్లీట్ అయిందా ఇది. నెక్స్ట్ వన్ mu naught I by 4 into 1 by R1 minus 1 by R2. జస్ట్ దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తే సరిపోతుంది, సేమ్ డయాగ్రామ్.
సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు 2 parts అంటే ఇక్కడ 4 parts కి డివైడ్ చేయాలి, బట్ హియర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దిస్ పార్ట్ అండ్ దిస్ పార్ట్ ఈజ్ 0. సో 1 2 3 4 అనుకుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ థర్డ్ పార్ట్ ఈజ్ 0. ఫస్ట్ పార్ట్ ది థర్డ్ పార్ట్ ది 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు సెకండ్ పార్ట్ అండ్ ఫోర్త్ పార్ట్ ఉంటుంది. సో B ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు సెకండ్ పార్ట్ and magnetic field due to fourth part. Magnetic field due to second part, semicircle, that is the mu naught into I by 4R1. Next, mu naught into I by 4R2. So actually subtract cheyala, that is based on direction. For second one ante second loop, inner loop ki direction ela undi into the page. Next outer loop out of the page, రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. సో దట్ we need to subtract చేయాలి. రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే యాడ్ చేస్తాం. సో ఇది ఎడిషన్ ఆఫ్ సబ్ట్రాక్షన్ అనేది దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్షన్స్ ఓన్లీ, డైరెక్షన్ బేస్ చేసుకునే. నౌ టేక్ mu naught into I by 4 as common, then 1 by R1 minus 1 by R2. Of this one, mu naught into I by 2R. Any other? Magnetic field at point P. Zero. ఎందుకని? సో చూడండి ఇక్కడ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంది. సో దీనికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ వస్తే దీనికి ఇంటూ ద పేజ్, దీనికి అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ వస్తే దీనికి ఇంటూ ద పేజ్ వస్తుంది. చూడండి కింద దానికి అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ వస్తే పైన ఇంటూ ద పేజ్ ఉంటుంది. సో నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ 0. లేదు అంటే సో ఈక్వల్ గా స్ప్లిట్ అయిపోతాయి. కరెంట్ అన్నది ఇక్కడ I ఉంటే ఇక్కడ I/2 కింద స్ప్లిట్ అవుతుంది. I/2 స్ప్లిట్ అవుతుంది. సో ఎలా స్ప్లిట్ అయినా సరే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత వస్తుంది? నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0 అని వస్తుంది. సో ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ ఒక 6 or 7 కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే వాటికి మొత్తం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0నే. అంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, ఎగ్జాక్ట్ గా ఈక్వల్ గా స్ప్లిట్ అవ్వాలని లేదు రూల్. ఈక్వల్ గా స్ప్లిట్ అవ్వకల్లా. చూడండి ఈ స్ప్లిట్టింగ్ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0నే, రైట్? సో దానికి రాయండి, ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ది ఫాలోయింగ్ కేసెస్, ఇన్సైడ్ ది లూప్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ ఈ 0. 6 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ రాద్దాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ది లూప్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ ఈ 0. సో డివిజన్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, సర్క్యులర్ కాయిలే. సో డివిజన్ ఎలా ఉన్నా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అవుతుంది? పాయింట్ P దగ్గర సెంటర్ దగ్గర 0నే. దీని కూడా 0నే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. నెక్స్ట్ అలా కాకుండా ఏదో బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశాను అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏ బ్యాటరీ ఈస్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ 2 ends ఆఫ్ ఏ సర్క్యులర్ కాయిల్ అన్నాడు, ఆర్ ఆపోజిట్ డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యులర్ కాయిల్ అన్నాడు. అప్పుడు అంటే దీనికి ఒక బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేసినట్టు అంతే. బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేస్తాడంటే ఏం చేస్తాడు? యారో మార్క్ ఇవ్వడు. ఇంక మనకి యారో మార్క్ ఏమివ్వడు, సింపుల్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఇస్తాడంటే, సో దీనికే డయాగ్రామ్ ఇస్తే బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తే కనుక జస్ట్ ఇలా ఇస్తాడండి. ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది, దీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ సెంటర్ అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0నే. బ్యాటరీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈ జంక్షన్ దగ్గర కరెంట్స్ ఏమవుతాయి? డివైడ్ అయిపోతాయి. కరెంట్స్ ఏమవుతాయి? డివైడ్ అవుతాయి. ఎక్కువ లెంత్ ఉంది అనుకోండి, తక్కువ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. తక్కువ లెంత్ ఉంటే ఎక్కువ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ కిర్చాఫ్ లాస్. కిర్చాఫ్ లాస్ నుంచి రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువైతే కరెంట్ తక్కువ పాస్ అవుతుంది. సో లెంత్ ఎక్కువ ఉంటే రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టే కదా. R = ρL/A నుంచి రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ ఫార్ములా R = ρL/A. అంటే లెంత్ ఎక్కువ ఉంటే రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టే. లెంత్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, కరెంట్ తక్కువ పాస్ అవుతుంది. లెంత్ తక్కువ ఉంటే కరెంట్ ఎక్కువ పాస్ అవుతూ ఉంటది. సో డివిజన్ అనేది అవుతూ ఉంటది. ఎలా డివైడ్ అయినా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ సెంటర్ ఎంత? 0.
సో డివిజన్ ఎలా ఉన్నా సరే బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశాడంటే ఎరో మార్క్ ఇవ్వాల్సిన లేదు అసలు. ఎరో మార్క్ ఇవ్వడు, ఇంకా ఎరో మార్క్ ఇస్తే బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయాలి. సో రెండు ఇచ్చినా ఇక్కడ డివిజన్ ఉంది కదా. సో డివిజన్ చూడండి ఎలా ఉంది, సేమ్ డైరెక్షన్ లోనే పాస్ అవుతున్నాయి కరెంట్స్. సో అలా అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత రాయాలి మనం, జీరోనే రాయాలి. సో దీనికి కూడా జీరోనే. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రెండు డయాగ్రామ్స్ రాశారా? రెండు గీసారు లేదా? అన్నిటికీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జీరో అండి. డయాగ్రామ్ కి పైన కావాలి. సో 1 2 3 4 5 6 7 రెండు ఒకటే, టోటల్ 6 ఆబ్జెక్ట్స్. 6 కాంబినేషన్స్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత, జీరో. మ్యాటర్లో అడగాలంటే ఏం చేస్తాడు, బ్యాటరీ ఈస్ కనెక్టెడ్ అంటే, బ్యాటరీ కనెక్ట్ అయిందంటే నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జీరో అయిపోతుంది. వైర్ లూప్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏ షేప్ లో ఉన్నాయి. Assume that a charged particle is revolving in a circular path, or an electron is revolving in a orbit of an atom. Then what is the magnetic field at its center of the atom? Electron is revolving around the nucleus or around the center. Then what is the magnetic field produced by that electron at its center? Mu naught I by 2r. ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని చేయాలి. బట్ ఇక్కడ కరెంట్ ఉండదుగా. mu naught into I by 2r సర్క్యులర్ పాత్ కి. సో ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకునే చేద్దాం. నెక్స్ట్ నో కరెంట్ లేదు. కరెంట్ ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ చార్జ్ ఎలా రాయొచ్చు? కరెంట్ I కెన్ బి రిటన్ యాజ్ q by t. I ని ఎలా రాస్తాం? q by t అని రాస్తాం. సబ్స్టిట్యూట్ అక్కడ. సో దిస్ ఈక్వల్ టు mu naught into q by 2 into r into time period. So this is the magnetic field produced by the charged particle when it is revolving in a circular path. Circular path లో రివాల్వ్ అవుతుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇలా. నౌ సో కెన్ యు రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ వెలాసిటీ? వెలాసిటీలో కూడా రాయగలమా? సో టైం పీరియడ్ ఫార్ములా, టైం పీరియడ్ t ఈక్వల్ టు 2 pi r by v. టైం పీరియడ్ నేను రాయొచ్చు 2 pi r by v అని రాయొచ్చు. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వాల్యూ హియర్.
ఈ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ B ఈక్వల్ టు mu naught into Q into V by 4 pi r square. అదే ఫ్రీక్వెన్సీలో రాయాలంటే సో mu naught into Q into F by 2r ఇది ఫ్రీక్వెన్సీలో అంటే ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం మార్చుకోవాలి. సో ఫార్ములా బేస్ ఫార్ములా ఏంటి mu naught I by 2r దాని నుంచే రాస్తాం. బట్ సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ చార్జ్ Q by D రాయండి, I Q by D రాయండి. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తే 1/t అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. సో మిగిలినంతా తీసేసి 1/t బదులు ఏం రాస్తారు, మిగిలినంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాస్తాం. 1/t అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. నెక్స్ట్ టైం పీరియడ్ ఫార్ములా ఇస్ 2 pi r by v. Substitute this one here, then you will get mu naught into Q into V by 4 pi r square. Is this clear or not? Right on. Magnetic field due to a charged particle. Magnetic field due to a charged particle. Magnetic field due to a charged particle. Revolving in a circular path of radius r. Revolving in a circular path of radius r is. Revolving in a circular path of radius r is. Write down this. So ఇది సో దీని ఇంజ రాయండి, ఇది కూడా రాయండి, కాపీ చేయండి మొత్తం. నెక్స్ట్ what is the magnetic field due to a charged ring that is revolving about its own axis. Charged ring revolve అవుతుంది అనుకోండి అప్పుడు సో రింగ్ ఆఫ్ చార్జ్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ చార్జ్ Q అనే చార్జ్డ్ రింగ్ రివాల్వ్ అవుతుంది. సో ఆ కేసులో కూడా ఫార్ములాస్ ఇవే. చార్జ్ రివాల్వ్ అయినా చార్జ్డ్ రింగ్ రొటేట్ అయినా ఫార్ములాస్ ఏంటి, ఇవే ఫార్ములాస్. ఓకేనా కదా. నెక్స్ట్ వన్. So if two circular coils are perpendicular to each other, then what is the net magnetic field at its center? Circular coils perpendicular ga unnai ankondi appudu so this is one coil. So ila undi coil ante ila place chesam coil. సో నా హ్యాండ్ కాయిల్ అనుకుంటే కాయిల్ ఎలా ప్లేస్ చేసాం, ఇలా ప్లేస్ చేసాం. సో దీంట్లో నుంచి కరెంట్ క్లాక్ వైజ్ కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కానీ పాస్ అవుతుంది. నా వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. అయితే అటు ఉండొచ్చు లేదంటే ఇటు ఉండొచ్చు, అంతే కదా. పాజిబిలిటీ ఇటు ఉంటుంది, ఇటు కానీ పాజిబిలిటీ. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో కాయిల్ కనుక ఇలా ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పాజిబిలిటీ అంటే ఫింగర్స్ ఇలా ఉండొచ్చు లేదంటే అటు ఉండొచ్చు. సో టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ కానీ టువర్డ్స్ రైట్ కానీ ఉంటాయి. దెన్ so what is the direction of magnetic field here? Like this on the axis. ఎలా ఉంటాయి magnetic field direction? అయితే ఇటు అవ్వచ్చు లేదంటే అటు అవ్వచ్చు. Now so next one, second coil place it like this. సెకండ్ కాయిల్ ఇలా ప్లేస్ చేసాం అంటే ఇలా ఉన్న కాయిల్ కి ఇంకో కాయిల్ ఇలా పర్పెండిక్యులర్ ప్లేస్ చేసాం ఇందులోనే. Now what about direction of magnetic field for this one? This is magnetic field due to first one. So magnetic field due to first one ఎలా ఉండొచ్చు, ఇలా ఉండొచ్చు. సో దీనికైతే magnetic field ఎలా ఉంటది, సో అప్వర్డ్ గానీ డౌన్వర్డ్ గానీ ఉంటది. సో B2 పాసిబిలిటీ ఎలా ఉంటది, either upward or downward. Then what about net magnetic field for this one? Net magnetic field అంటే ఎలా రాయాలి? So here magnetic field can be written as under root B1 square plus B2 square plus 2B1 B2 cos theta. So some angle తో ఉంటే ఇప్పుడు కూడా magnetic fields that is nothing but vector notation. సో రెండు వెక్టార్స్ some angle తో ఉంటే రిజల్టెంట్ ఏం రాస్తాం మనం? సో P square plus Q square plus 2PQ cos theta అలాగే B1 B2 గా అప్లై చేశాను.
So if these two are perpendicular, then the above equation becomes as a square root b1 square plus b2 square. Perpendicular అయితే కనుక b1 square plus b2 square. అదే సమ్ యాంగిల్ తో ఉంటే పై ఈక్వేషన్ ఇస్తాం. b1 b2 రాసుకోవడమే. సర్క్యులర్ కాయిల్ కి b1 b2 ఎంత? μ0I/2r. సర్క్యులర్ కాయిల్ కంప్లీట్ సర్కిల్ కి ఫార్ములా ఏంటి? b కి μ0I/2r. సో b1 అయినా b2 అయినా అదే ఫార్ములా యూస్ చేసి b1 b2 క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. రైట్ డౌన్. Magnetic field due to two perpendicular coils is and that is right. Magnetic field due to two perpendicular coils. Next heading magnetic field due to a circular coil. Magnetic field due to a circular coil. Magnetic field due to a circular coil on its axial line. Magnetic field due to a circular coil on its axial line. So what is meant by axial line? Axial line ante coil ki axial line ante enti? So ఇలా ఉందనుకోండి కాయిల్. దీనికి యాక్సియల్ లైన్ ఏంటి? దట్ ఈస్ లైక్ దిస్. దట్ ఈస్ లైక్ దిస్ పెన్. సో యాక్సిస్ ఆఫ్ దట్ వన్. యాక్సిస్ ఎలా పాస్ అవుతుంది? సెంటర్ నుంచే పాస్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్సియల్ లైన్. సో ఈ యాక్సియల్ లైన్ మీద సెంటర్ లో అయితే కనుక μ0I/2r. మరి ఇక్కడ ఎక్కడన్నా క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? సో assume that magnetic field at a distance x from the center of the circular coil is how much? Calculation. So we need to use the following equation. So assume that this is a circular coil. So where we need to calculate magnetic field? On its axial line. This is a point P that is on axial line, that is at a distance x from the center. Now assume that radius of this one is r. R is the radius of the circular coil. Current I is passing through it. Now, what is the magnetic field at point P due to this circular coil? మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఫార్ములా ఏంటి? μ0I/2r. అది ఇక్కడ వస్తుంది. మరి ఇక్కడ కావాలంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అక్కడ కావాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? B = సో μ0 Ni n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. Ni into r square by 2 into x square plus r square whole power 3/2. So this is the magnetic field due to a circular coil on its axial line. n అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. r is radius, x is distance from center to that point. సెంటర్ నుంచి ఆ పాయింట్ కు ఉన్న డిస్టెన్స్ x. Now in this case, so అదే ప్రీవియస్ కేసులో magnetic field due to circular coil formula ఏంటి? At center μ0I/2r అయినా. If n number of turns are there, then we need to multiply that one with n. So numerator ni n number of turns కూడా ఉంటే numerator లోనే multiply చేయాలి. ప్రీవియస్ అన్ని ఫార్ములాస్ కూడా. Next. So here check this one. What about magnetic field at center? Center దగ్గర magnetic field ఎక్కడ ఉందో ఎంత ఉంటది? Center అంటే x వాల్యూ ఎంత? సెంటర్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే x వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 0. సో x 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x 0 అయిపోయింది. దెన్ b = μ0 Ni/r² / 2 into r² whole power 3/2 అంటే r³ మిగులుతుంది. సో ఇది r³ ఇక్కడ r². μ0 Ni/2r. సో సేమ్ ఫార్ములా వచ్చిందా లేదా? సో సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్ ఉన్న ఫార్ములా వచ్చిందా లేదా? సో దీని నుంచి వచ్చింది అప్లికేషన్. సో దీని నుంచి ఆ ఫార్ములా వచ్చింది. మనం ఫస్ట్ ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. సో ఒరిజినల్ గా దీని నుంచి వచ్చింది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మ్యాక్సిమం ఎక్కడ అవుతుంది ఈ కేసులో? B is maximum when or at B is maximum at x = ప్లస్ ఆర్ మైనస్ r/2. ఎక్కడ మ్యాక్సిమం అవుతుంది? r/2 దగ్గర మ్యాక్సిమం అవుతుంది. సో అంతేగాని సెంటర్ లో కానీ లేదంటే r దగ్గర మ్యాక్సిమం అవుతుంది.
సో బైజ్ మాక్సిమం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఎట్ x ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ r/2 అంటే మాక్సిమం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అడిగాడు అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి, x బదులు ఏం చేయాలి మనం r/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, మెటీరియల్ ఓపెన్ చేసి డయాగ్రామ్ అంటే ఈ టాపిక్ రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. ఈ టాపిక్ రిలేటెడ్ డయాగ్రామెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. సో మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం ఈరోజు కంప్లీట్ చేయాలి. సో రేపు రివైజ్ చేయాలి. సో ఈ డయాగ్రామ్స్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే చాలు, అంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఎక్కువ అక్కర్లా. ఒకసారి ప్రీవియస్ కూడా క్వశ్చన్స్ ఏమి ఇచ్చారో ఒకసారి చెక్ చేయండి, మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఒక ఐడియా వస్తుంది. ప్రీవియస్ ఇయర్ కూడా క్వశ్చన్స్ ఏమి ఇస్తున్నాడు చెక్ చేయండి. సో 2018 లో 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు, 19 లో 1 క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. సో 20 2 క్వశ్చన్స్, 21 4 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మీరు రాసిన దాంట్లో 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అంటే మినిమం 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి. 2 క్వశ్చన్స్ 2019 1 క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు కానీ సో జనరల్ గా 2 క్వశ్చన్స్ వెయిట్ అయ్యింది. సో మ్యాక్సిమం ఇంకా మహాయిగా ఇంకో 1 వీక్ పడుతుంది. సో ఈ టాపిక్ ఈజీగా ఉందా లేదా, సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఈ టాపిక్ చదవట్లేదు చదవాలా. సో జస్ట్ సర్క్యులర్ కి ఫార్ములా గుర్తుంటే, స్ట్రైట్ లైన్ గుర్తుంటే చాలు, డిపెండెంట్ టాపిక్. సో ఈజీగా ఉండే టాపిక్ లో ఇది ఒకటి.